This week on the Chama Show, we uncover a silent shift happening across Kenya, a shift driven by job losses, economic challenges, and the growing need for self-sufficiency. Kenya's unemployment rate stood at 5.57% in 2023, and between October 2022 and November 2023, the formal private sector lost 70,000 jobs, a significant 3% drop. But where do these workers go, and how do they survive? The answer lies in the informal sector, where over 20 million Kenyans earn their daily bread. And for many, when formal jobs disappear, the journey leads back home to the land, to agriculture. By the way, uko pale home. Times have gone ambapo watu wanapoteza job, big companies, watu wanafutwa kazi zinaisha, and you are not prepared for what next to do. Today I want to walk with me this journey. Niko mahali ambapo the story I'm about to give you ni watu kazi ziliisha, watu wamesoma, professionals, wanakunja longi, wanakunja mikono, they are ready to go kwa hiyo shamba kufanya kazi. Walk with me this journey in this center ambapo utaona watoto, wazazi wanafanya kazi. There is always a place to start. So start with us this journey. Na ukitoka hapa na mimi, when we walk around, uone mambo inafanyika hapa, you shall see indeed starting again sio kutupa mbao. Stay there, usiguze hiyo diet. Show me na kuanga hapa ku represent all the Gen Zs and all the girls, because you know watu wako na wanashanga madem, si tunaenda utushike jembe, nani alisema? But today I'm expecting to learn so much about digital. Nataka kuona, is it tuko kwa farm ya dairy, nataka kuona when they are milking the cows, is it just manual ama watu wameenda digital. Nataka kujua mambo ya story ya value addition. Pia nataka kujua, is it normal for a girl like me, young and looking very cutesy, kukua kwa shamba ama ni ushamba, yeah? Unajua tuwezi kuja kwa wenyewe hivi. Tunaweza kuja hivi kwa wenyewe mambo ichemke, lakini ndio watu wajue mambo inaenda. Tunataka tupeleke na irada yake. Kina nani hao, tuko wapi? Tulia, huku usikii mpaka weather safi. Tumeitwa na bwana na bibi, ni family wameshikana. Huko tuna clean hair. Sasa hapa ni bwana na bibi wameshikana. Biashara legit. Maziwa ng'ombe hapa na ukulima. Tulioacha ucheki wakikuja, utajua, then they'll take us through the moments, the do's and the don'ts. Yes. Farming baba. Na siri yao. Wazito ndio. Big man. Shangwe na vigelegele. Mko wazima? Mko wazima. Ala. Karibuni. Ndio Mr. David Wamai. Yeah, Wamai. Rasta man. Ndio huyo. Rasta na wanyama. Mom. Hi Mr. Wamai. Nice to see you. Wow. Yes. Karibuni Rhino Park Dairy Resource Center. Yes. Hapa tunafuga ng'ombe. Na tunafuga ng'ombe ambao utajionea, utaona wanakaa Nairobi. Yes, na tuna action zingine huku, tuna wanyama wengine wadogo kama rabbits nini, na hata chakula ya kukula tunakujikuzia hapa. Bas, umejisikilia hapa ni mpaka rabbits, chakula cha kunywa ni hapa. So kama wewe ni mzazi, daddy, mami, where are you? Toa watoto kwa hizo room wakuje wakae chini. This is a family show. Hii sikutoke tuoneshwe namna ya kuomoka, hata kama kazi ilisha ya mzazi. Kuna kazi nyingine ukijiandika. So mimi nataka kuingia, of course. Nataka kuingia na unaona juzi nilinunua wengi wapi? Hii miti avocado kwanza nione marabbit. Wote pikaroni na maadhe sio? We are just girls. You just girls. We were city girls. And now we do farming. Thank you. Farming is cool. Na mimi natulia hapa, kwa hivyo mtaingia hivyo na maadhe, nibaki nikipanga wewe mama waende na hivyo tuongee na mzee. So wacha maadhe. Mrs. Wamai apeleke mrembo wangu pale amuoneshe mambo ya wanyama. Jua pia akajua hizi mambo, kaoneshe pia mali that is good. Where you don't like it, she's milking. Na mimi of course mliona last week niliinua mama hivyo, nikainua misuli pale kwa gym. Niende na mzee nionyeshe mambo iko namna gani. Stay tuned, usitoke pale kwa televisheni. With job losses mounting, many Kenyans are turning to self-employment through dairy farming, and for a good reason. With as little as 300,000 Kenyan shillings, you can start a small-scale dairy farm with just 2 cows. Welcome everybody. Are you still checking up with us right here on the Chama Show? Exactly, as you should. We're here to change this story. Tumesema city girls, we are going into the farm, into dairy and all these things. On set, I'm joined with another city girl who's now become a farmer. Hi, Mrs. Wamai. Hi. Sue, how are you? I'm good.
First of all, can you start by telling them how your life as a city girl, and would you ever imagine yourself in a setup like this today? Actually, I never imagined myself on a farm doing farming. I grew up in the city of Nairobi, born in Nairobi. Town girl, kabisa. I didn't like anything to do with farming. Kabisa, I didn't like anything to do with farming. But when we got together with Wamai and employment ended, it didn't mean our life ended. We had this piece of land and we decided to act on it. Luckily, Wamai had been raised on a farm. So that is what actually helped me. And I realized I didn't know much about myself. And I realized that farming is also fun, and you can also get income out of a farm. And especially being in Nairobi, in the Nairobi County. Yes, niko nawe ndani ya zizi la ng'ombe, or what do you call a place where ng'ombe zinatulia namna hii. Kwenye kuna ng'ombe zinakaa hivi, ng'ombe safi. And now guys, this man round here ni jamaa anaitwa Mr. Wamai. Wamai mai kwetu ambayo tumetoka inaitwa water, and water means life. Greetings everyone. My name is David Moremi Wamai, a co-founder of Rhino Park Dairy Resource Center. Rhino Park Dairy Resource Center is a one-stop demonstration farm in the city. We are in Nairobi, and we started about 12 years ago, if not more. And here we've been doing farming as a business. And we started out with a single animal, and we grew the herd even up to, there are times we have up to 30 animals on the farm. So we are doing value addition. We are also helping farmers do waste management. We also help in establishing of fodder. We also do something called fodder conservation. Apart from that, we will take you through herd management, calf rearing, which is very key because the calves are the cows of tomorrow. Apart from that, we also do value addition in terms of premium products like yogurt, ghee, butter, cheese, and any other products, including even a skincare product. Yes, after we lost employment and we realized, we thank our parents. Parents, give land to your children when they are young. Because we decided to come back here and live town, city life. We were actually living in the city and we only had one baby. So when we came here, both of us hadn't lost employment together. I am the one who lost employment first. And we decided to build our house in 3 weeks. Tuondoke rent yani, yeah? And it's amazing, even, you know, our friends did not believe we have taken that step because it's a very difficult step in life to take. It's dangerous. You can imagine you've been high flying. I was even working for a bank, credit control department, all finance babes. And man, I used to slay, yeah? But now I say, hey, I'm going to wear gumboots overall and start working here. Imagine. So I want to urge people, don't think, even you girls, don't think that you can go and make a home out of the piece of land you have with your husband. Because remember, even you're the one who builds your home with your own hands, you know. So practically we started without a lot of capital. So you can imagine we had to put ourselves together, put our might together, our hearts together, and start working, and God came for us. Initially, the unfortunate thing when we started farming, and that's what I want to urge our girls there, it is not a walk in the, you know, our first cow was stolen. And that time even I was pregnant with the second born. And in fact, it was to give birth at the same time as I was going to give birth to a second born. Yes. So imagine how we felt so discouraged, but we still put ourselves together and gave ourselves the heart to continue. So again, now we got another cow, and actually all these amazing animals have come from that breed. It was a red Fresian. In fact, our son loved the milk of that cow. So akiongea na madam, nikasikia walianza na ng'ombe moja,
then ikafanywa shui, watu wakapita nao. And here behind me, ng'ombe wazito tena wasafi. Tujue how is it to be this kind of animals, wanaweka aje, about their security, products zake wanapeleka wapi, are they ready for any catastrophe, ama kukikosa mvua kuwe na kiangazi nyama wako kwa shida. It's gonna take us through about all that situation. Kaa pale ujisikie from the man himself ambaye amekuwa na ng'ombe moja, and now he's a man who is taking people to college. Hapa anafanyisha mambo mengi, sitaongeza. And remember, he was and is still an advocate for human beings, na bado anadvocatea wanyama kama hao. Ukicheza na wanyama anakuambia no, the record tunatupa, tunafungua ingine. Okay, hii ukulima yangu ni passion, and you have to have the passion to do this work. One thing, dairy farming is not an event. Ni kitu unaanza na inaendelea. It's not kitu ya siku moja, na challenges kama kwa any other business hazikosekani. Yangu niliibiwa ng'ombe yangu ya kwanza na nikashtuka kwanza lakini huwezi kaa tu umeshtuka, so nikajitahidi tena, because that time I was still in formal employment. Nikachukua mshahara yangu, I went to one of my uncles in Limuru, nikamwambia nataka ng'ombe, because he was also an ardent farmer. Nikamrushia deposit, ng'ombe ikakuja, ndio iliibwa. So after that kurudi kwake akaniambia hata hujamaliza kulipa, hata siwezi kulipisha hiyo ingine, vile utafanya after 6 months ukuje uchukue kandama uanze nini tena. Nikapoenda after 6 months nikapatiwa kandama kakike, na akaniambia kuna kadume hapa na hakuna majani mingi huku, wewe uko na shamba kubwa, enda na zote mbili. Nikakuja nikalisha hizo mbili, dume akawa mkubwa, nikamuuza. Nilipouza nikarudi kwa ule anko, nikamwambia sasa mimi ni mdosi, wewe shika hii nusu. I sold it for 60,000 at that time, and it was quite a lot. Hiyo ilikuwa mwaka ya I think 2013. 60 Gs. Yes, 60 Gs. Tukagawana na yeye 30, na mimi nikarudi sasa na hiyo ng'ombe moja, ndio tumeletana nayo, na ndio imeleta hizi ng'ombe zote through breeding. Ndio nakwambia it's not an event. Si unaona saa hiyo ni jani tumekuja, na umeona upande ule kuko na ndama zimeanza hapo, ikimaliza miezi 6 pale inaingia hapa chini until about when they are 14 to 18 months ndio tunazipatia mbegu. Na mbegu sasa vile unaona zile ng'ombe ndogo ziko mbele ya hizi zingine in terms of genetics, so they are the better animals and they are the future of this farm. Every great business starts with an idea, but turning the idea into reality takes more than just ambition. Stay tuned as we uncover how families and communities come together, pooling resources and sharing knowledge to build thriving businesses from the ground up. See you after the break. For decades, agriculture has been the backbone of Kenya's economy, contributing 27% of the GDP and employing over 40% of the total population. In rural Kenya, where 80% of people rely on agriculture, this sector is not just an option, it's a necessity. We started taking an interest in what is happening at the showground, taking the interest with the county government of Nairobi, because we are in Nairobi. And even we entered into the dairy, and from the dairy, entering the dairy, that is when we were actually asked as farmers who would like to become a demonstration farm. And Wama and I always, we want the best things. Everything that's happening, we never shy off. So we embraced it, and thank God, Rhino Park Dairy Resource Center was born from there. Because this was a program known as, you said,
It was a competitive program for small-scale farmers, and it was actually funded by USAID in partnership with landowners. But they had a consultant through the dairy who came and trained us, because imagine we were actually graduates. Chamaa is a lawyer in training. Me myself, actually, I trained in human resource sociology. They brought the experts to teach us about dairy farming, meaning breeding, feeding, all these things Chamaa will also talk about. There was a whole schedule program that we went through, and we were launched as a demo farm. So we were asked, what would you like to name your business as a business name? Since we live on Rhino Park Road, that's why we chose Rhino Park, because even there were other demo farms which came from other periphery areas. So we decided to call it Rhino Park Dairy Resource Center, not knowing that this resource center we chose has been a very resourceful place for so many people, even young people. My name is Paulina Kotho Yugi, former student of Dairy Training Institute, Naivasha. Hapa Rhino Park nilipata through Chief Officer Langata, Agricultural Officer Langata. Yeye ndiye alinirefer hapa Rhino Park Dairy Resource Center for attachment for a period of 2 months. Nilikuja hapa while I was doing dairy, nilipata vitu mingi. I thought in Nairobi there are no animals. So when I came here, I was surprised to find out kuna hadi value addition of different things they do biogas management, hands-on skills, even they expose students to exhibitions, trade fairs. We participated in all those things. Then later on I went back to school at IIT Nyahururu. I did animal health and production 2-year course. Then I came back here at Rhino Park Dairy Resource Center for another attachment. I did my attachment here. I met so many people, the doctors, the vet who was in charge here. She was the one who took me through the health part, and Mr. Amai, with the help of Mr. Amai, we did nutrition, feeds. I was taught how to make my own feeds, formulate feeds, how to grow them, establish feeds, how the animals are being fed, milking, everything related to agriculture. They did not train me to only one part of animal health. I got experience here. I've learned so many things. I've involved in many exhibitions. The recent one that we went to at KICC, we participated. It was very great and good. So, according to me, it's open for everyone. Students who think that there are no farms in Nairobi, there are a lot of farms. It's up to you to find out, reach out to people who can help you get those farms. Then you can even Google. They are all over in the internet. You can Google Rhino Park Dairy Resource Center. They are free to everyone. You can get everything. They do not restrict students. They offer everything. If you want to learn, there is everything. We were even involved in the Nairobi International Show for the first time, and Chamaa and now are the ones who would cook the yogurt, take it there. And we wanted to now advertise our farm, because when we were launched, we were actually, many farmers came from all over the county. And there was a session by the veterinarians, the people who are selling the products for the animals. And we had to start advertising our farm. We believed in ourselves, even if we had nothing much, we didn't have enough capital, we didn't have much to showcase. But imagine we would interest people to come here and get training. From the training, we got capacity building to other farmers. That is how now we became a resource center. But we never left it to that point only. We decided we'll do agritourism, we'll engage the pupils out there in schools to come and also learn about farming, the young people.
And luckily, even along the way, I was one of the beneficiaries of the Women Fund. And that Women Fund made me learn a lot about business. Even if the fund itself did not help me much, but it actually made me learn a lot about location, where you put your business, very important. What does the government have in place for women? What are they encouraging women to do? There are institutions like Kirdi, you can incubate your business. Value addition was a thing, because I mean, we cannot be just producing things and selling them as raw. We want to extend the shelf life, we want to make money, and I also came across many groups of women. We were even divided into women enterprises in groups, so that we knew that when you aggregate and you bulk whatever you have, I encourage women, you can do wonders, you can move ahead faster, you can get funding, because even the Women Fund was there in place, because women never used to get loans from the bank. You know, as we are, you know, Nairo girls, me, I can walk into a bank and ask for a loan, because I was even a banker, and I had an account. I knew what is the importance of having an account, putting your money through somewhere at the bank. But look at our daughters and our dear sisters out there. They don't know unless they go to a cooperative. That's when they learn. Or better still, women are so empowered in table banking. I also did that. I also went through table banking, and even right now I'm in a group in Nairobi County that we do table banking. We are able to lend to each other. We are able to engage in so many financial activities and social activities. Nataka kabla tuingie hapo kwa bleeding, that is, kwa breeding, which is a very very important topic, manake kuna wale wakulima ambao wanafanya tu kulima ng'ombe ikuje izae, wachukue masamadi waweke kwa mboga huko mwisho. Before you get there, mulikuwa na ng'ombe moja ikaibiwa. Yes. Then ukaendelea, umesema ng'ombe moja imezaa hizi zingine zote. Zote zimetoka kwa hiyo moja zikawa mbili, hizo mbili zikazaana hivyo. Na ndio hii matunda. So, generations, nimekwambia huu chaja, yes, na huu anaitwa Crest. Yes. Hao ndio ng'ombe wale wazee. And kuna mwingine hata ameniwachia ndama, the 13th ndama huku. Na huo ng'ombe alikuwa bado na miaka 13 na bado alikuwa ananitolea maziwa lita 40. Nataka kuja hapo juu, lazima utanipisha pia maziwa, pesa ngapi unaunda kwa cow zote. So wakati walikuwa naiba, what are the measures umechukua? Either umeweka Masai huku wanakaa na rungu usiku, are there measures umeweka za security hawa wanyama wako, ama how is it since umeibiwa? Security hapa unaona vile tumejenga hivyo ni chuma. Hiyo ndio kinga yetu ya kwanza. The structures have to be done what. Na hii chuma sasa labda ukuje na grinder na itapiga kelele mingi, hata si tutasikia kama mwizi. Kama ukiwa mwizi. Unakuja na gharama pia mtu wa kukatakata chuma. Wewe, si ndio? Unajua siku hizi wamekuwa scientific. Kutoka hapo tuko na cameras. So si unaona kama hii iko hapa juu. So hii hata usiku utaona, na hata ukiwa niko na speaker unaweza ongelesha mtu hapo, muulize wewe nakula mali ya wenyewe kwa nini? Okay. So apart from that, hii itaongea mwizi akiwa hapa atasikia. Hata ataingia je mwizi mwenyewe. So apart from that, we've also insured the animals. Animal insurance. Si ndio, kama gari yangu ni ya kwenda raundi na nimelipia insurance, na ng'ombe ndio zinanipatia pesa. I mean, unless your priorities are upside down. Wow. Ni vizuri unafanya nini? Ndio hata kukitoka mkasa, ng'ombe inaweza gonjeka, inaweza kuwa na complication ikizaa, ama ng'ombe akufe kwa magonjwa. Utapata nini? At least a reprieve. Na kulikuuliza sasa juu watu wako na magari wanakuwa na third party na comprehensive. Sasa insurance ya wanyama unaipiga aje kwa kampuni gani? Tunaenda in most of the mainstream insurance companies are doing it. And even some of the banks that we are dealing with have partnered with insurance companies because they're also financing us. Na ndio tunafanya nini? So mimi nikiwa hapa, I am comfortable knowing that in case of any eventualities, I have a safety net. Hata kama sitapata 100%, I might get 90% of the worth of the animal. Yes.
Mimi hapa ni kwa David Wamaya ambaye ni mwajiri wangu. Tumekuwa naye for relation for kwa mwezi wa 4 tarehe 9 na maza hapa 1 year. But kutangu nikuja hapa sikuwa nimelani chochote, na sasa hizi nimekuwa kama mwalimu, naweza funza hata wenye wanaweza kuja. Kwa sababu vile nikuja sikuwa najua mambo na mashini, nimefika hapa nimejifunza mashini na vitu vingine kadhalika. So hata kama ni mtu yote mgeni akikuja hapa asipopata mzae, anaweza tupata sisi vijana wake, ataweza kumuelekeza. Kula kwa ng'ombe vinavyoona kuna ng'ara hivi kupitia mikono yetu, na pia yeye mwenyewe kama mwalimu ndiye ametufunza sisi na tumefika mahali tumefika. Hizo ng'ombe unavyoziona zina ng'ara hivi, tunaamka mwendo wa saa 10, tunaziosha before tukamue. Hizo mikeka zinaoshwa, hizo ng'ombe zinaoshwa before tukamue. After 20 minutes tunaziweka kwa mashine. By ng'ombe moja inakamuliwa for 8 minutes. Yezi pita 8 minutes ama yezi pungua 8 minutes. Huyo niko na ndugu yangu mwenye huwa tunakaa naye hapa. But yeye ni muoga hata kuja kwenye kamera kwa sababu anaofia ni kama watu wengi watamuona. Na huyu tajiri unapomuona ni tajiri mzuri sana. Ako shosho na kila mtu, anafurahi na kila mtu, si ati tajiri mwenye unaweza sema anakudi yake ama anakudhulumu. So tunampenda ni kama baba kwetu. Na ikifika sometimes kama kuna mahali obvious katika kazi haikosi changamoto. Kila jambo unazofanya kama umemistake atakuelekeza, si ati atakuja kupigia kelele ama kusomea venye unaona tajiri anaweza kuambia na waste pesa zangu sababu yako kama mfanyakazi. Hapana, atakuja kuelekeza na anakuambia urekebishe. So tunampenda na ni tajiri mzuri sana. Kwa kulisha ng'ombe kuna kitu tunaita cow comfort. And cow comfort can affect even up to 10% of your milk production. That means ng'ombe zikilala vizuri na ziko comfortable, they will lie down for longer. That means they are using less energy wakitembea, na ndio wanakuzalishia maziwa mingi. Ng'ombe kama imetulia hivi ndio inakuja maziwa. Hapa ndio sasa maziwa inatengenezeka. So raundi ya 3 jioni bado tutazikamua na zitatoa kitu kibao. So the trick with the cows ni zinakula, zinalala, zinakunywa maji. Na unaona maji inakunywa through this automated, na inakunywa maji ile wewe mwenyewe unaweza kunywa. Very fresh water. Na ikimaliza hiyo ingine inajimiminia ndani. So cow comfort vile hata spacing. Unaona hata hiyo ng'ombe inakuonyesha iko starehe. Si unaona kama vile mpaka ile imeangusha miguu mpaka huku. Yani, ni kustretch kabisa. Ninaamini mama mwenyewe ameziweka na security, chakula ni enough, maji. Yes, hii ni ishara tosha. Ukiona ng'ombe zimelala hivi, hiyo ni ishara tosha zimepata kila kitu zinataka. Na nimeona kitu kingine unique sana sijaona, na by the way hii yogurt nayo inamaliza show. Kanipanga vile nabeba kitu. Lazima waende washerehekee pia. Yes. Ni lazima uwe na kila kitu, si ati unakimbilia sijui nini huko nini, kwa sababu hiyo ng'ombe hata ikisikia tu kuosha kiwele, isikia mashini imewashwa, inaanza kuteremsha maziwa iko ready, it's ready. Wow. So tunaitoa ile kiasi tunatoa inatupea, alafu nini, na pia tukikamua lazima tumalize maziwa kabisa, cause usipomaliza hiyo maziwa kwa kiwele ng'ombe ina register wewe una haja na maziwa, so haitakuzalishia maziwa ingine. So inatakana ukikamua una strip maziwa yote ndio ikurudishie kiwango. Kwa hivyo hata mashini zikishakuwa disconnected unaweza ingia pale tena ujaribu na mkono safi. Lazima uangalie, you check, unacheki kwa sababu you have to make sure you strip kabisa. Na pia tunapaka nini, mafuta ya kudisinfect. Kiwele ni matiti ama hiyo ada? The udder, we just do the teats. Okay. Then another thing is that you should not, ukikamua ng'ombe itakikani iende ilale direct pale, kwa sababu hiyo teat ile sphincter yake ukifunga after about half an hour. So tukizikamua ndio unaona tunazipatia chakula, zinakuja zinasimama hapa kwa reward sasa. Reward sasa center. Zikikula reward ndio hiyo nini inajifu. Hiyo inasaidia pia ku keep infections out of what. Sasa ikienda kulala hiyo ishafungika kabisa, na pia kuna hiyo mafuta tumepaka ya kudisinfect. This is the ini value addition.
watering down my conversation with mzee. Wapi? Karende. Tunaita kwa Karinde lakini ni Karen end. Umesikia mambo ya mnyama ni kama binadamu. You invest in a big bedroom. Ni vile tu unaingia kwa kitanda pale katikati, lakini hizi haziingii kwa kitanda. Comfort ndio ikupatie maziwa. Sishinde ukipatia ng'ombe chakula kikamuliwa, inakujia reward yake hapa. That means wakati wa ku split attention, inakula inakamuliwa, itaitupisha mbao. Acha matiti kiingia kwa mashini ikupatie maziwa yote. That is it from mzee wetu hapa ambaye ako na maarifa. If you are to spend a week here, you cannot finish everything. Ati wasemaje kiongozi? Na ng'ombe ipigwe juu hata umeona hapa ng'ombe inarusha mateke jameni. Hapa ni ng'ombe zinakaa za kizungu. This is what we call farming. Kwenye mnafanya farming aje? What have you learned? Can you even ask for our numbers ndio kuja usikie kitu ama ujilete hapa kwa farm? You learn something from the man himself. Mr. and Miss Wamai are ready to train you, to take you to attachment, to brief you and to tell you vile ng'ombe inachukuliwa ikiwa kandama. You breed it, unajiwekea kuliko kuuza. Then you get the milk and of course you get all the profits into your pockets. Business is more than just having a great idea. It's about planning, resilience, and taking action. Remember, do your research, start small but think big, be strategic about funding, build strong networks. That is it for today on the Chama Show. Till next week, you can reach us on our number below and follow us on all social media platforms. Chama Show, empowering communities for sustainable wealth and economic resilience.